you're German I was talking. teaching. No, I was talking about you. Like, Oh, me. No, I'm very zen. I don't do that. There's another. You can also drop three. Like a lot of common guitar voicings are these. Most people know these or this. These are drop three voicings where you drop the third voice. Então, outra inversão e o drop 3, onde você joga a terceira nota uma octava por baixo, que é uma coisa bem comum na guitarra. E você pode estudar isso também em todos os tons, nas três cordas, né? Então, tipo... Another thing I should just to talk about harmonizing melodies. Most melodies are on the top. On the guitar, it's most convenient to put the melody on the E string or the B string, and then put your chord underneath it. And so in addition to learning these typical voicings, I like to take the voicing and then find how to put other notes that would be good melody notes on top of it. For example, here's a D minor 7 chord. And the top note on this is the 5th, A. But a lot of tunes have the 4th, the 11th, as the top note. So you just take your finger off. You have this nice voicing for a D minor 11. It's just a voicing that if I'm harmonizing tunes, I find that I do this a lot because 11 is a very common note in the melody of tunes. This is something that you know you find out like doing, right? Exactly. Like something that comes up when you practice. Yeah, what you do is you take the melody of the tune and you try to put the chord underneath. Então, o que acontece? Ele estudou então bastante esses vozes de drop 2 e drop 3, né? E na hora de depois pegar melodias, ele começou a achar que muitas harmonias você pode se você tira dedo, você em vez da quinta, você pode ter a quarta na melodia. Então você acha tipo vozes que são mais interessantes porque eles usam as tensões. Mas isso é uma coisa que ele falou que acontece quando você começa a harmonizar melodias. Não é uma coisa que ele estudou, por exemplo, de substituir notas. Então ele não estudou, em vez da quinta eu vou colocar a quarta sempre. Não fez isso. Ele estudou músicas e começou de enxergar o instrumento e falou, ok, aqui eu tenho a quarta em cima. Então é uma coisa de experiência, de aprender colocar melodias junto com os drop 2 e drop 3 que ele estudou. Okay, let's do one more thing about voicings. Let's talk about voice leading. Voice leading. So, for example, Debbie, Frank's student, was over last week taking a lesson, and she's working on Autumn Leaves in the key of G, minor. And so if you're going to play that song, you want to stay in one area of the neck. You don't want to bounce all over from one chord to the next. Então, tipo, semana passada a Debbie fez uma aula com ele e ela está fazendo, nós estamos trabalhando essas coisas que nós fizemos na aula de improvisação. Eu faço todos os blues, depois todos os blues menor, rhythm changes, e os guitarristas, como eles tocam harmonicamente, eles precisam tocar também todos os acompanhamentos e todas as inversões. E depois nós pegamos standards de jazz e também os guitarristas precisam harmonizar a melodia da música, como mais para trás também as coisas que eles improvisam. E ela estava fazendo Autumn Leaves em Mi menor, né? E ele começou a falar que você deve ficar mais ou menos na mesma área do braço para não pular. So there's let me show you a couple ways to practice it. First of all, play the melody and harmonize it. So, and I'm in this area of the neck. Maybe we should sit more on my end. Here, I'll see you. Right here.
that. All right in here. The other thing you can do is you can take one note and keep it as the top note of your chord. So let's do Mi, the root of the minor chord. So what do you do? Translate. I'm keeping one note. Okay. All the chords with one note on top. I'm not playing the melody now. Okay, a primeira tipo ele estava harmonizando a melodia perto de uma posição mais ou menos. E muitas vezes ele pega tipo ideias onde usa pedal tipo de uma nota que sempre fica nessa música aqui pode ser o Mi, que sempre fica como uma nota mais aguda e ele muda as harmonias embaixo. Now this note won't sound good on the B7 chord, so I'll change one note. Or that was that note. We could do this note. This note doesn't sound good on this chord very much, so I'll change it. I'm back to this note. Então ele pega essa notação, ele pegou o Mi primeiro, depois o Sol. E ele vai tipo experimentando como ela funciona como pedal. E tem algumas harmonias onde obviamente não funciona, então ele muda meio tom para baixo, né? E isso é uma coisa que ele pensa também de o encadeamento das vozes. Então ele pensa como as notas da melodia vão se encadear para outras vozes, né? D now. Some of the notes don't work so good for all the notes, but it gives you, it's good practice because then you learn how to harmonize all those chords under any melody note. Então, esse é um bom exercício. Ele pegou basicamente o Mi menor, o arpeggio, ele colocou Mi primeiro como nota pedal, depois o Sol, depois o Si, depois o Ré, né? E ele falou que esse exercício ele ajuda de enxergar embaixo de uma nota de melodia as harmonias. Então você vai realmente pensar, ok, eu preciso manter a nota aguda, mas preciso mudar as harmonias. E a partir de lá, e essas vozes que ele toca são mais ou menos todos drop 2 ou drop 3. E isso você já estudou separadamente, então você tem isso já na visão, basicamente. One last thing, you can also have lines that go through the chords up and down, like. This one doesn't work so good on the F sharp chord. No, these aren't necessarily guide tone lines. I'm just going up the scale and then harmonizing the chords up or down. Just go down this time. Então ele às vezes também ele pega linhas que vão vão para cima ou para baixo e ele vai harmonizar. Então ele pega uma linha e vai harmonizar a linha com as harmonias do momento, né? Que é um outro exercício que ele faz. Que não são necessariamente linhas guias, pode ser qualquer linha que ele inventa. Speak English. You asking me a question in No. Portuguese? Oh. You're asking me a question in You Portuguese? want some more? He speaks German, Portuguese, English, and sometimes
gets confused and asks me questions. And I just look at him and go, Quer essa mágoa? Quer fumar. Siemens.